Hi everyone. So here in this class I want to discuss with you how to prepare personal ledgers. Actually this kind of problem inter first year students for 5 marks they are going to get in the exams. So let us learn how to do personal ledgers. Actually if you want to post anything into the ledger, compulsorily we have to take the help of the journal entries. So journal is the first book of entry and all the transactions of the business first are recorded in journal book. In journal entries are recorded in the chronological order. So after recording journal entries, all those journal entries will be posted into the ledger accounts. So there are different variety of ledger accounts, but here we are going to learn personal ledgers. How to post it into the ledger accounts. Journal entries will be posted into the ledger by following a procedure actually. But here I will explain you without following that posting procedure, just taking into account one format, how to prepare personal ledgers. So let us discuss that, because some students may know how to write the journal entries. Some students may not know. So this is helpful for everyone if they follow this format, so that inter first year students they can get 5 marks in the final examination, because this is a problem that they are going to get for 5 marks. So without taking help of journal entries and posting procedure, just by taking into account only format, we are going to prepare these personal ledgers. So let us discuss that. Whenever we are going to prepare these personal ledgers, actually how the question will be asked in the examination. They ask us, prepare Sudha account, prepare Vikram account, and from the following details prepare Sunita account. So they may ask like this. So only person name will be given and we have to prepare that ledger account. This will be given in the final examination for inter first year students in commerce paper in accounting problems. So let us discuss what is a format. Just now I told, without taking help of the journal entries and posting procedures, only by taking into this format whatever you are watching now. So with the help of that format easily we can prepare these personal ledgers. Let me discuss what is that format. Look into the format everyone and listen whatever I am saying now. So here you have to draw columns first. Ledger columns. What are the ledger columns? Date, particulars, LF. LF means ledger folio. Amount. So from date to amount. From the date to here amount. So left side from date to amount. This is known as debit side. If you record any item in the particulars column of debit, you should start with the word to, TO2. That is why whatever items are recorded on the debit side, everything is started with the 2 only. And LF column always is empty, because we are not preparing these accounts for a running business. So LF column will be empty now. And next amount column. In amount column we should record all amounts related to that item. Next, after amount again date is starting. If you observe, date is starting. Date, particulars, LF, amount. Again same columns are repeated right side. So this is known as credit side. If you record any item on the credit side, you should start with the word buy, BY, buy. Then we can record about the item. Let us see what is those items actually that we are going to post here into the personal ledgers. Suppose in any question, if they are giving you due from, suppose take the example of that person is Sunita. So due from Sunita. If you observe that transaction in the question, due from Sunita or amount due from Sunita. So you should record on the debit side. You can see the format. To balance brought down, in brackets I mentioned due from. Okay, if you observe due from Sunita or amount due from Sunita, you should record on debit side.
clearly I mentioned in brackets due from on the debit side. Then what we should write? To balance brought down. We should record to balance brought down. In brackets clearly I mentioned what actually it is. It is due from. So amount we should record in the amount column. Suppose instead of giving due from Sunita, if they are giving the transaction like this, due to Sunita or amount due to Sunita. So we should record on credit side. You can see on the credit side by balance brought down. In brackets I mentioned due to. So if any amount is due to Sunita, we should record on credit side. And what we should mention? By balance brought down. And amount should be recorded in amount column. If any dates are given, date will be recorded in date column. Here I kept date column empty. You should record dates, whatever dates are given for those transactions. And suppose next, hope you understood this point. If due from Sunita is given or amount due from Sunita is given, you should record on debit side to balance brought down. You should write to balance brought down. Suppose if amount due to Sunita is given, you should record on credit side by balance brought down. And next, coming to next item, goods sold to Sunita. If that is a transaction, goods sold to Sunita. Sold means sales. Business is selling goods to Sunita. Goods sold to Sunita. So sales we have to write on debit side. Okay, see, I have recorded debit side to sales. So sales we should record on debit side. Okay. So if any sold goods to Sunita, at any point of time if sales are given, so we should record on debit side to sales account. And suppose take the example of other transaction. Purchased goods from Sunita is given. Purchased goods from Sunita. So purchase where I recorded? Credit side. So you should record on credit side by purchases account, because purchased goods from Sunita. Purchased. By looking into that word, we can decide that it will appear on credit side. Purchases here in personal ledger we will record on credit side. Okay. Hope you understood this point. Let us move to next point. Suppose goods returned to Sunita is given. Goods returned to Sunita. Returned to means it is purchase returns. When business returns goods to Sunita, if already it would have purchased. So if you are unable to understand goods returned to Sunita is purchase returns, just see the word to. After returns, if to word is given, that itself means that it is purchase returns. So purchase returns we should record on debit side. You can see on the debit side, I recorded already in the format to purchase returns account. So purchase returns always on the debit side. Okay. Let us move to next item. Goods returned by Sunita is given in the transaction. Goods returned by Sunita means sales returns. Why it is sales returns? Goods returned by Sunita. When can Sunita return goods to business? If already business sells it. So business sold already, now she is returning. So this is sales returns. If you are unable to understand that it is a sales returns, just look into the word. If to, after returns, if to word is mentioned, that is purchase returns. If it is not mentioned, if to word is not there, it is sales returns. That's it. Very simple. So you can write on credit side by sales returns account. You can see on the credit side I recorded sales returns. If it is sales returns, record on the credit side. That's it. Okay. Let us move to next item. Cash paid to Sunita. That is a transaction. Cash paid to Sunita. If any amount is paid to Sunita, definitely it will appear on debit side. See the next item. What to write? To cash account, because we are paying cash. So to cash account in brackets paid. I mentioned in brackets paid. If any amount is paid to Sunita, record on debit side. Okay. So brackets, the word whatever I mentioned, that is for your understanding. Okay. So if any amount is paid to Sunita, we should record on debit side to cash account in brackets paid. And if any amount is received from Sunita, cash received from Sunita, that is a transaction. So credit side, you can see by cash account in brackets I mentioned received.
So we should write on credit side by cash account in brackets received. Okay, so amount in the amount column. And next, if business is paying check paid to Sunita or check given or check issued to Sunita, if that is a transaction. Issued given means what? That business is paying in the form of check to Sunita. So check paid, if any amount is paid through check, we should record paid to Sunita always will be recorded on debit side only. If you pay cash, you mention to cash account. If check is given, mention to bank account. You can see on the debit side to bank account. In brackets I mentioned check paid. Okay, actually issued check. If any check is issued to Sunita, we should record on debit side to bank account. Okay, and next credit side by bank account. So by bank account is for check received. Okay, it is for check received. So I did not mention there, I will mention. If any check is received from Sunita, let me record here. If any check is received from Sunita, we should record on credit side. But what we should write? We should mention by bank account. By bank account in brackets received. So here I did not, I forgot to write in brackets. So let me record this. I recorded. I think you can see I wrote check received. Okay, check received. Hope this is clear for everyone. Let me discuss this. So here by bank account check received. If any check is received from Sunita, we should record on credit side. If check is paid, we should record on debit side. If check is received, we should record on credit side. So in both the places we are mentioning bank because it is check. Hope this is clear. Let us move to next one. Discount received. Okay, discount received. So here if any discount is received from Sunita, then we should record on debit side. Okay, to discount account in brackets received I mentioned. Next, if discount is allowed to Sunita, we should record on credit side. By discount account in brackets allowed. So the meaning of the item I mentioned in brackets, you can observe that and how we are going to take it while preparing solution. Same format we are going to follow. Whatever is the transaction, we will analyze the transaction and we will understand it, and we actually apply this format to the transaction and we will record in the proper site by depending or by considering the format. Okay, hope this is clear for everyone. And here let me explain in Telugu language also for a few minutes, so that some students who actually requested me to explain in Telugu, they will understand. Let me explain this format in Telugu once. ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనం లెడ్జర్ అకౌంట్స్, ఈ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఏంటి అంటే పర్సనల్ లెడ్జర్స్, అంటే వ్యక్తిగత ఖాతాకి సంబంధించినవి పర్సనల్ లెడ్జర్స్. ఎగ్జామ్స్లో ఎట్లా అడుగుతారు, ఇవి సునీత అకౌంట్ తయారు చేయండి, లేదంటే మధు అకౌంట్ తయారు చేయండి, నవ్య అకౌంట్ తయారు చేయండి, ప్రిపేర్ నవ్య అకౌంట్, ఇట్లా అడుగుతారు. అడిగినప్పుడు ఏంటంటే మనము జనరల్గా అయితే ఈ లెడ్జర్స్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేయాలంటే జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఫాలో అవుతూ, జర్నల్ ఎంట్రీస్ని ఫాలో అవుతూ ప్రిపేర్ చేయాలి పోస్టింగ్ అనేది. కానీ అందరికీ జర్నల్ ఎంట్రీస్ రాకపోవచ్చు, లేదా ఏదైనా మిస్టేక్స్ చేయొచ్చు. అటువంటప్పుడు ఈ 5 మార్క్స్ ఎగ్జామ్స్లో పోయే ఛాన్సెస్ అనేవి చాలా వరకు ఉంటాయి. మరి ఆ 5 మార్క్స్ పోకుండా ఉండాలి, మరి జర్నల్ ఎంట్రీస్ రావు, మరి ఎట్లా ఈ లెడ్జర్ పోస్టింగ్ ఎట్లా చేయాలి, ఈ అకౌంట్స్ పర్సనల్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే జస్ట్ ఒక ఫార్మేట్ ఉంది. ఈ ఫార్మేట్ ఫాలో అయితే జర్నల్ ఎంట్రీస్ సహాయం లేకుండానే మనం లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. ఈ ఫార్మేట్ నేర్చుకుంటే ఈ ఫార్మేట్ని మనం ఆ క్వశ్చన్కి అప్లై చేస్తే కనుక ఈజీగా ఆ క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ని ఒక పద్ధతిలో కరెక్ట్గా మనం పోస్టింగ్ చేయవచ్చు. మరి అదేంటి ఫార్మేట్ ఒకసారి చూద్దాం. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది ఫార్మేట్, కాలమ్స్ ఇవి గీయాలి మనం లెడ్జర్ అకౌంట్స్కి. డేట్, పర్టిక్యులర్స్, ఎల్ఎఫ్, అమౌంట్, డేట్, పర్టిక్యులర్స్, ఎల్ఎఫ్, అమౌంట్. సో డిఆర్ లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ సిఆర్ క్రెడిట్ సైడ్, డెబిట్ క్రెడిట్. సో ఇది డ్రా చేసినాక తర్వాత పర్టిక్యులర్స్ కాలంలో పోస్టింగ్ అనేది జరుగుతుంది.
మరి ఇక్కడ ఫస్ట్ డెబిట్ సైడ్ టు బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ అని రాస్తున్నాం. అది ఎప్పుడు రాయాలి అంటే ఎగ్జాంపుల్ సునీత అకౌంట్ చేస్తున్నాం మనం. అమౌంట్ డ్యూ ఫ్రమ్ సునీత అని మనకు క్వశ్చన్లో ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కనిపించింది. అమౌంట్ డ్యూ ఫ్రమ్ సునీత అని క్వశ్చన్లో మనకి ట్రాన్సాక్షన్ కనిపించినప్పుడు డ్యూ ఫ్రమ్ అని ఉంది కాబట్టి డెబిట్ సైడ్ రాసేస్తే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే నేను అక్కడ బ్రాకెట్లో రాసాను డ్యూ ఫ్రమ్ అని. సో టు బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ అని రాసి అది డ్యూ ఫ్రమ్ ఉన్నప్పుడు టు బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ అని డెబిట్ సైడ్ రాసేసి అమౌంట్ వేస్తే సరిపోతుంది. అంటే డ్యూ ఫ్రమ్ అని ఎక్కడ ఉంటుంది? క్వశ్చన్లో ట్రాన్సాక్షన్లో అమౌంట్ డ్యూ ఫ్రమ్ సునీత అని ఉంటుంది. అట్లా ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎటువైపు రాయాలి ఆ ట్రాన్సాక్షన్ని అంటే డెబిట్ వైపు రాయాలి. ఏమని రాయాలి? టు బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ అని రాయాలి. ఓకే, సో అట్లా రాసేసి అమౌంట్ ఎంత ఉంటే అది అమౌంట్ కాలంలో వేయాలి. ఒకవేళ మనకి అమౌంట్ డ్యూ టు సునీత అని ఉంది క్వశ్చన్లో, మరి ఎక్కడ రాయాలి అంటే క్లియర్గా నేను క్రెడిట్ సైడ్ రాశాను డ్యూ టు అని బ్రాకెట్లో, అంటే క్రెడిట్ సైడ్ రాయాలి అని అర్థం. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? బై బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ అని రాసి బ్రాకెట్లో డ్యూ టు అని రాయాలి. అంటే డ్యూ టు అని మీరు మెన్షన్ చేయకపోయినా సరే ఆ డ్యూ టు అనేది మన అండర్స్టాండింగ్ కోసం మీకు ఈజీగా ఉండడానికి. ఓకే, సో బై బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ అని రాయాలి. అమౌంట్ కాలంలో అమౌంట్ వేయాలి. సో ఎప్పుడు రాస్తున్నాము? అమౌంట్ డ్యూ టు సునీత అని క్వశ్చన్లో ఇస్తే క్రెడిట్ సైడ్ రాయాలి బై బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ అని. ఓకే, నెక్స్ట్ గూడ్స్ సోల్డ్ టు సునీత అని ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఇచ్చారు. గూడ్స్ సోల్డ్ టు సునీత, సోల్డ్ మీన్స్ సేల్స్. అది ఎటువైపు రాయాలి అంటే ఫార్మేట్లో ఎటువైపు ఉంది మనకి? సేల్స్, డెబిట్ వైపు ఉంది సేల్స్, అంటే డెబిట్ వైపు రాయాలి. ఏమని రాయాలి? టు సేల్స్ అకౌంట్ అని రాయాలి. అమౌంట్ కాలంలో అమౌంట్ వేయాలి, అంతే, చాలా సింపుల్. నెక్స్ట్ ఒకవేళ ట్రాన్సాక్షన్ మనకి ఈ విధంగా ఇచ్చారు, ఎట్లా అంటే పర్చేస్డ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ సునీత అని. పర్చేస్డ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ సునీత అని ఇచ్చినప్పుడు పర్చేసెస్ అనే వర్డ్ని చూసి అది పర్చేసెస్ అని అర్థం చేసుకొని మరి ఆ పర్చేసెస్ ఈ ఫార్మేట్లో ఎక్కడుంది అంటే క్రెడిట్ వైపు ఉంది. చూసుకోండి మీరు, క్రెడిట్ వైపు బై పర్చేసెస్ అకౌంట్ అని ఉంది, అక్కడ రాయాలి. అంటే మీరు కూడా మీ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు క్రెడిట్ సైడ్ బై పర్చేసెస్ అని రాసుకోవాలి. అమౌంట్ కాలంలో అమౌంట్ వేయండి, వాళ్ళు ఎంత ఇస్తే అంత క్వశ్చన్లో. అదేవిధంగా మీకు క్వశ్చన్లో గూడ్స్ రిటర్న్డ్ టు సునీత అని ఇచ్చారు. గూడ్స్ రిటర్న్ టు సునీత అని ఇచ్చినప్పుడు మరి రిటర్న్డ్ టు అంటే 2 టైప్స్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఒకటి పర్చేస్ రిటర్న్స్ ఉంది, ఇంకొకటి సేల్స్ రిటర్న్స్ ఉంది. మరి ఇది ఏ రిటర్న్స్ అంటే సింపుల్గా ఎట్లా గుర్తుపట్టాలి అని అంటే గూడ్స్ రిటర్న్డ్ టు సునీత, టు అనే వర్డ్ ఉంది రిటర్న్స్ తర్వాత అంటే అది పర్చేస్ రిటర్న్సే. ఇంకా ఆ పర్చేస్ రిటర్న్స్ అనగానే మనం ఈ ఫార్మేట్లో ఎక్కడుందో చూసుకోవాలి, ఈ ఫార్మేట్ మైండ్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అలాగే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో పర్చేస్ రిటర్న్స్ ఎక్కడ ఉంది మనకి? డెబిట్ సైడ్ ఉంది, అంటే డెబిట్ సైడ్ రాయాలి అని అర్థం. ఏమని రాయాలి? టు పర్చేస్ రిటర్న్స్ అకౌంట్ అనే రాయాలి. అమౌంట్ కాలంలో అమౌంట్ వేసేయాలి, చాలా సింపుల్ ఇది. ఓకే, ఒకవేళ ఇలా ఇచ్చారు ట్రాన్సాక్షన్ గూడ్స్ రిటర్న్డ్ బై సునీత, రిటర్న్డ్ బై, మళ్ళీ ఇది రిటర్న్సే, కానీ ఏ రిటర్న్స్? మనకి 2 రిటర్న్స్ ఉన్నాయి కదా, ఒకటి పర్చేస్ రిటర్న్స్, ఇంకొకటి సేల్స్ రిటర్న్స్. మరి ఇది ఏ రిటర్న్స్ అంటే రిటర్న్స్ తర్వాత 2 ఉంటే అది పర్చేస్ రిటర్న్స్, లేదు అంటే వేరేది ఏది ఉన్నా సేల్స్ రిటర్న్సే. లేదు అంటే మీరు చక్కగా ట్రాన్సాక్షన్ని అనలైజ్ చేసుకోవాలి, అది అర్థం చేసుకొని పర్చేస్ రిటర్న్సా సేల్స్ రిటర్న్సా తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకోలేని పక్షంలో సింపుల్గా ఈ వర్డ్స్ చూసి తెలుసుకోవడమే. గూడ్స్ రిటర్న్డ్ టు అని ఉంటే పర్చేస్ రిటర్న్స్ అని, గూడ్స్ రిటర్న్ తర్వాత బై ఫ్రమ్ లేదా ఏం లేకపోయినా అది సేల్స్ రిటర్న్స్. ఓకే, సో 2 ఉంటే మాత్రం పర్చేస్ రిటర్న్స్, అవి 2 లేకపోతే సేల్స్ రిటర్న్స్, అంతే. ఇంకా అయితే అది ఎక్కడ రాయాలి అని అంటే ఫార్మేట్లో ఎక్కడ ఉంది? క్రెడిట్ సైడ్ ఉంది. సో క్రెడిట్ సైడ్ రాసేయడమే ఇంకా బై సేల్స్ రిటర్న్స్ అకౌంట్. ఓకే, సో ఫార్మేట్ చూస్తూ ఫార్మేట్ను గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీగా మీరు 5 మార్క్స్ ఎగ్జామ్స్లో తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంది. ఎవరికైనా జర్నల్ ఎంట్రీస్ రానప్పుడు ఈ ఫార్మేట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా ఈజీగా మీరు అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయొచ్చు, ఈజీగా ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్లో 5 మార్క్స్ స్కోర్ చేయొచ్చు. సో బై సేల్స్ రిటర్న్స్ అకౌంట్ అని రాసేసి వాళ్ళు ఎంత అమౌంట్ ఇస్తే క్వశ్చన్లో అంత అమౌంట్ కాలంలో వేసేయాలి. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈ విధంగా ఇచ్చారు ఒకటి, అదేంటంటే క్యాష్ పేడ్ టు సునీత. మరి ఇది ఎక్కడ రాయాలి అంటే క్యాష్ పేడ్ అని ఇస్తున్నారు కాబట్టి మనం ఎక్కడుందో చూసుకోండి,
డెబిట్ సైడ్ పేడ్ అనేది డెబిట్ సైడ్ కనిపిస్తుంది టు క్యాష్ అకౌంట్ అని. ఓకే, సో టు క్యాష్ అకౌంట్ బ్రాకెట్లో పేడ్ అని రాస్తాను, అది ఫార్మేట్లో ఉంది, చెక్ చేసుకోండి. అంటే ఏదైనా క్యాష్ పే చేసినప్పుడు డెబిట్ సైడ్ రాయాలి అని అర్థం, టు క్యాష్ అకౌంట్ అని రాయాలి. ఒకవేళ చెక్ పే చేస్తే టు బ్యాంక్ అకౌంట్ అని రాయాలి, దాని కిందనే ఉంది చూసుకోండి, టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఓకే, సో క్యాష్ కానీ బ్యాంక్ కానీ ఏది పే చేస్తే అది, క్యాష్ పే చేస్తే క్యాష్, చెక్ పే చేస్తే బ్యాంక్ అని రాయాలి డెబిట్ సైడ్. ఒకవేళ రిసీవ్ చేస్తే సునీత దగ్గర నుంచి క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ సునీత ఆర్ చెక్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ సునీత, అది ట్రాన్సాక్షన్ అనుకోండి. అట్లా రిసీవ్డ్ అని ఉన్నప్పుడు క్రెడిట్ సైడ్ రాయాలి. క్రెడిట్ సైడ్ చెక్ చేసుకోండి, బై క్యాష్ అకౌంట్ ఉంది, బ్రాకెట్లో రిసీవ్డ్ అని ఉంది. నెక్స్ట్ బై బ్యాంక్ అకౌంట్ అని ఉంది. ఎప్పుడు ఉంటుంది బై బ్యాంక్ అకౌంట్? చెక్ రిసీవ్ చేసినప్పుడు రాయాలి అట్లా బై బ్యాంక్ అని. ఓకే, అంటే రిసీవ్ అయినప్పుడు సునీత దగ్గర నుంచి క్రెడిట్ సైడ్ రాయాలి. క్యాష్ రిసీవ్ అయితే బై క్యాష్ అకౌంట్ అని, చెక్ రిసీవ్ అయితే బై బ్యాంక్ అకౌంట్ అని. ఓకే, హోప్ దిస్ ఈస్ క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ సునీత. సో సునీత దగ్గర నుంచి డిస్కౌంట్ వస్తుంది, డెబిట్ సైడ్ రాయాలి. చెక్ చేసుకోండి, లాస్ట్ ఐటమ్ టు డిస్కౌంట్ అకౌంట్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ ఐ మెన్షన్ రిసీవ్డ్, బ్రాకెట్స్లో రిసీవ్డ్ అని మెన్షన్ చేశాను. సో డిస్కౌంట్ అకౌంట్ అని రాసేయాలి, ఎంత డిస్కౌంట్ ఉంటే అదే అమౌంట్ కాలంలో వేయాలి. డిస్కౌంట్ అలౌడ్ బై సునీత. సో డిస్కౌంట్ అలౌ చేస్తే, డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అని ఉంటే సునీత డిస్కౌంట్ ఇచ్చినప్పుడు, సునీత డిస్కౌంట్ అలౌ చేసినప్పుడు మనకి క్రెడిట్ సైడ్ రాయాలి బై డిస్కౌంట్ అకౌంట్ అని. ఓకే, సో ఇది ఫార్మేట్. ఈ ఫార్మేట్ మీరు ఫాలో అయితే పర్సనల్ లెడ్జర్స్ అంటే ఎగ్జామ్స్లో మీకు ఇచ్చే సునీత అకౌంట్, మధు అకౌంట్, నవ్య అకౌంట్, శ్యామ్ అకౌంట్, అనురాధ అకౌంట్, ఇట్లా ఏ అకౌంట్ ఇచ్చినా ఈ ఫార్మేట్ గుర్తుంటే ఈజీగా ఐటమ్స్ అన్ని చకచకా తీసేసుకొని కరెక్ట్ సైడ్ పోస్టింగ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే జర్నల్ ఎంట్రీస్ హెల్ప్ లేకుండా ఓన్లీ ఈ ఫార్మేట్ గుర్తుపెట్టుకొని ఈజీగా మీరు పోస్ట్ చేయొచ్చు. 5 మార్క్స్ డెఫినెట్గా వస్తాయి. అయితే ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్లా చేయాలో చూద్దాం. మరి I will explain few problems. Students, let me go back to English language. So, how to prepare problems in personal ledgers, how to prepare account and how to get the marks. Here just now, till now I mentioned what is a format and how actually we are going to prepare this personal ledger. But how to prepare for one question, how to prepare the account for one question. Let me discuss that now. Hope you understood. If you understand, like the video, share the video so that it will be helpful for other students also, and subscribe the channel. Thank you. I will explain the problems also. You can watch it.